sleep. Prince Charming met the dwarves, Doc, Sleepy, and Dopey, and we're all gonna get a drink when they're back here in A Squared. Oh yeah, they do not like prospering. Gonna get a drink when they're back here in A Squared. No. Oh yeah, they do not like prospering. Hey, so is that where we're getting our intel from prospering? Black Kite. Black Kite. Well, you just make sure they stay out of the way of the professionals, okay? Thorough. That's good. Kite. Black Kite. They got a lot of manpower through Black Kite. Okay. I found them to be highly professional, and their procedures are very thorough. Works for Black Kite Logic, everybody's favorite. Works for Black Kite Logic, everybody's favorite military contractor. Hold on one second. Yeah, no, you do look a lot like him. But you can't be that Simon McMillan, right? Because then that would make you a corporate spy for prospering, right? Hmm? Because then that would make you a corporate spy for prospering, right? Hmm? Chris, what is this? Chris. Hey, look, guys. Come on, let's... Chris, what is this? Chris. Hey, look, guys, come on, let's talk about this, okay? So this is true then, what he's telling us right now. What the fuck, Chris? Yeah, see? Everybody, this is Simon McMillan, okay? He is an employee of Black Kite, sent on behalf of Prosperin, okay, to spy on our meetings. You were trying to inform on our constitutionally protected activities, pal. It's called entrapment. You cunt! And I had you over for dinner! In my home! Hey, get away from me. Hey, Don't touch me. Don't touch me. You got a wire? Hey, look, He doesn't have a wire, guys. He doesn't have a wire. He's probably recording us on his phone. Get his phone! Get his phone! Motherfucker! Hey, look, I can explain. Yeah. All right? I'm no traitor. Who are you? Get out. Just get out. Died of Prosper, of course, Can you turn that off, please? Black Kite changed the plan. They decided to go deeper on Greenstorm. Yeah, they agreed to share their intel. It's a good plan. We're all adults. This is a strategic decision we made together.
You don't. We're putting together the paperwork right now to round up the group and get you some scalps. This was always a finite operation. It's not a lifestyle. All right, just start working on your exit plan. You need to get your head back in the game. A squared. You know, I'm a new best friend in A squared, and I'm not a dick. I mean, I'll never hear fevered the same way though. But no, I meant it. It was special. Open that bad boy up and read it out loud to me. In bed. Oh, nice. Cool. The personal touch. See? This is why I shop local. Now I'll pop in. Don't worry. Oh yeah. They Hey, about Simon, wanted to... Simon was a cocksucker. But friendly warning, man. Trying to do me like you did him, I'll take you down with me. Understood. I wish I could get them all to come out here, but it's not gonna happen. Kills me having to plan their turf all the time. And Greenstorm... on the ball. Myself the exception. You think Riordan suspected anything? She's just paranoid. Here, you can have this. Looks like a belt buckle. If you find it, call it a cock cam. You're not gonna wear it? This goes into evidence. I want to be on that video. The government types are okay. This is your crusade, but I'm trying to make a living. When this goes down, Riordan will be out for revenge, and she knows it. When she looks at you, it's like she can see right in your soul. Yeah. Okay. You wanna run it one more time? Sure. Let's do it. Yes. I don't get it. How long are you closing the bridge for? Well, I reckon we can close the bridge for about a week. You know, we get some hanging tents on the suspension. We were talking about getting a truck up there, maybe turning it over, flipping it. I don't see how you think you're gonna hold it that long. I was in Portland for the icebreaker, and they got through after 2 days. That was different, though. They were going under the bridge. 2 days a week. It still doesn't move the needle. Damn, you're coming at me, man. Yeah, man. All right. Let's see what you got. All right. Well, look, do I think a week's gonna change the world? No, I don't. But we have to do something. And if I can make the bridge disappear, then I would. It doesn't need to disappear, it just needs to stop being a bridge. And this is where Riordan will say, fortune favors the bold. Fortune favors the bold. Well, I do have a plan B. Go on. The bridge has 4 main support foundations, right? Now, if we attach explosives to one of those pillars, just one, we take that whole bridge down. Like bridge over the River Kwai, right? We can do it at night, so nobody gets hurt, you know? We just don't know where we can find that amount of explosives. They would call us terrorists. Well, they already do, right? The history of America, bomb making is how you teach truth to power, right? You wanna stop the pipeline, right? And this is where I'll look at everybody. So, let's stop the pipeline.
Let's scare them. Okay, because Prosperon's projects are going to poison our communities for generations to come. They're already hanging them out to dry, right? Saginaw, Midland, Flushing, Flint, you name it. Stop talking. You have them with the America and bombs bit. Just keep quiet, no matter how much you want to talk. People hate silence. Let them fill it. And then you and I will toast each other over some tofu dogs. That mistake so much. We'll go get one right now. A method. I can't break character like that. Plus, they can smell it on you. That girl of yours, Evie, she tasted it. Nig's Ava. One hell of a work of the job. Get off my book. So sweet. You guys do your thing. Is this because of Simon? This is because of Simon, huh? Okay, but how do I recover this with my group? Are you pulling me out? Are you pulling me out? Listen to me. We're not done here, okay? There is more. We are not done. Peter must have ratted on here, that Simon guy. Anyway, I can't let this happen to you again, so. No, that is the last thing that I want, okay, Ava? No. No, listen, I am running in order to save you. Can you not see that? Okay? Don't be naive right now. Come on, Ava. Listen, I need you to do me a favor, okay? I need you to, I need you to go to the medicine cabinet, okay? Yeah, in the bathroom, okay? Just go there. Just go there, okay? There's a false back to the mirror. Just pull the panel aside, okay? Yeah, look, Ava, I know you said you wanted a home birth, but will you just look at St. Joe's, you know, just take the tour, and I made a reservation for you, okay? She's a member of a group called Greenstorm. Come on, man. No introduction, baby. Jordan, how are you? You said you thought we might need some help. Yep, some help and some guidance. Let's hear it. Okay. Well, Prosper and Sovereign Pipeline, as you know, means to supply the Midwest with gas at a rate of 500 pounds per square inch, right? It's this high-pressure, high-wave natural gas screaming through our communities, and it's nearly finished. And we know they're gonna work because they're sending spies into our group. We know this. But they're winning. So I've been trying to think of a solution. Liz. Yep. Yeah? Okay. If you look
right here, okay, this is a major section of the pipeline that's yet to be started. And what makes this area unique and why it's yet to be developed is that access to it's tricky, okay? There are only 2 roads that can support the construction traffic, and they're both fed into this highway here, all right? This is Highway 75, and that highway crosses that bridge right there. That's the Salisbury Bridge. It spans the Sally River to the tune of 2,000 square feet. So, we shut that bridge down, and they would have to reroute all of this construction traffic all the way around to this bridge up here, okay? This would set them back months. I mean, this would be a huge blow financially for them. It's nice work. You come up with this all on your own? Well, me, Ava, and of course, Eric here pointed out that we are a little short on manpower. I said it would only work if we had an organization behind it. Well, I've done stuff like this, but it's never fun. We tried to shut down construction in Sandusfield. We suspended ourselves. We tried to shut down construction in Sandusfield. We suspended ourselves over the highway for 2 days. The state cops actually lit a fire under me. I remember. They like to burn witches in Massachusetts. I remember watching that trial on TV. When you poured that glass of water over that CEO's head, that was a big deal. You know, the theatrics play well on the news. Well, we're looking for a little more than theatrics. We are looking to do real damage to Boston. Sure, but how long do you think you can hold the bridge? Well, Half the cops now are ex-forces. They treat this stuff like it's Fallujah. You ever done anything like this before? How serious are you? Okay, Reed. I said I vouched for the guy, and I meant it. Yeah, and I do too. Sure you do, sweetie. I could tell by that look in your eye. Okay, Reed. Let's just... I'm gonna go get some fresh air. Sure you're not putting on a show to impress the pretty young activist? give me Reed. David. Yeah, just give me a second. He's a good guy. Hey, how long have you known him? Long enough. I know what she sees in him, but you? Look, he's serious, he's loyal, and he's not afraid of action. Honestly, sometimes it kind of scares me. He nearly killed Peter. I hate Peter. Okay, well, there you go. All right, so you're gonna help us in that? I'll take you to meet the others at Convergence. Fantastic. They'll hear you out, but let's talk about the details outside. Close spaces now. Let's see. And it's such weather. Song. Which has to go over the Salisbury Bridge, you know? And, well, if we could shut that bridge down, you know, we could make them reroute traffic all the way back around. This would set them back months, and this would be a huge blow financially for them. Okay. I don't get it. How long are you closing the bridge for? Well, we think about a week or so. We talked about hanging tents on the suspension, maybe a truck up there. We could flip the truck, you know, that'd be something. I don't see how you think you'll hold it that long. I was in Portland for the icebreaker. They got through it in 2 days. Yeah, but that was different because they were going under the bridge, right? 2 days a week still doesn't move the needle. Yeah, look, you're right. A week does not change the world, right? But we have to do something. Okay? If I could make the bridge disappear, I would. I
can't make the bridge disappear. Okay. But there's another thing we've been throwing back and forth in the organizing group. Kind of a plan B. It's something just bigger. The bridge has 4 main support foundations, and if you were to attach enough explosives to like one of those pillars, the whole thing would come down. Like the bridge over the river Kwai. Hey, listen to me. We could do it at night. Nobody gets hurt. Except we don't know where to find all that amount of explosives. So. Sounds dangerous. Well, I mean, in the history of America, bomb making is how you teach truth to power, right? We are out of options. We have few. We all want to stop this pipeline, right? To destroy it. So shouldn't we be fighting back? Come on, right? I mean, fortune favors the bold, right? What about you, Eric? Are you on board with this? You want to blow up the bridge? I don't know, man. This isn't what we Look, talked about. I want to do this. Let's everybody. Hey, it's okay, Tom. David, Eric, why don't you guys go outside? Terrorists don't get the holiday off. Yeah, no shit. Oh, well, I hope you choke on it. Remind the public that terrorists come in all shapes and sizes. You need to start following protocol. No! Listen. Listen to me, David. Okay? We are the ones upholding law and order. We're the ones who keep the darkness back. The irony of this job is that to uphold those laws, we're the ones who sometimes have to bend them. Okay? We bend them, we don't break them. I've been doing this for a long time, and I have made my men contort and twist themselves in all manner of ways. But none of them have broken. Please don't be the first. Кто же знал, что шмодов не настроил, а? Ща, секунду. Да, я вернулся, я звук забыл включить, оказывается. Нифига себе я стримил. Стример называется. When she started fraternizing with suspected terrorists, she surrendered her right to courtesy. Okay, my men didn't know who was in there, what they're walking into. We operated by the book. It was by the book, David. You know what? If you'd been more involved, maybe it would have been different. You're this close to being something I regret.
Что-то с террористами ничего интересного не находит. Чего я не могу найти? Блокайт можно найти. Что это такое? Все видели. Газ, террористы, митинг. Что еще? План. Я не знаю, что еще гуглить. Вот еще что-то есть. To pull off a stunt like this? So what? They're gonna make Peter an informant now? He wouldn't do that. He wouldn't? Because let me tell you something, Prosper, they are feeling the burn, so they're gonna hit back however they can. They pick the guy who they think is easiest to flip. Yeah, that's exactly right. See, Chris is right. I'm telling Eric, you can't be this naive, right? To think that this drug thing is legit. If it is the feds, what do? We lay low. We protest peacefully, and we exercise our democratic rights to organize and to ask questions. This isn't a game. It's not a drill. We need to fight back. Okay, so what? So what, this is a war now? Yeah. I'm with David. We need to escalate. No. Eric's the one who's talking about war. Come on. All right, I'm just there to support. All right. Here we go. Okay, yeah, ready. Let's go. Hey, nice shirt. Какой привет, классная рубашка, ты чё? Чё теперь гуглить? Саймон, трубопровод. Саверин. Риордан. По-моему, Риордан мы не смотрели. А, нет, тут ничего нету. Тут ничего нету. Они же хотят взрывчатку как достать. Взрывчатка. Я уже писал взрывчатку. Что еще тут написать? План, миссия. О, миссия. Lodging an internal complaint on this mission, but I don't want to slow my career down, and Mike's the kingmaker. If the public ever caught wind of what we've been doing here, is that what it'll take to get you out? Does Emma know you're screwing your mark? Oh, I don't have one, David. Ambitious female agents don't get to tick that box. Bellevue Lake. Что за озеро в Белмвью? That place has terrible coffee. Fidelity, integrity, bravery, terrible coffee. Он ее в ресторан куда-то там, в кафешку позвал? This mission is just too intense now. Okay. Yeah, let's talk. Wait, Emma. Давай кафешку загуглим. Где она здесь? Озеро Белмвью. Off the highway at Bellevue Lake in 1 hour. We're gonna talk, and if anyone sees us, you're gonna slap me and storm out. Do you get it? Yeah. Well, fidelity, bravery, integrity, terrible coffee. Непонятно. Я даже не понял, с кем он разговаривал. Может, ему вести? Мне кажется, мы там все видели. А, нет, не все. Okay. Hey, Emma, can I talk to her? Emma, let me talk.
Может быть, босс? Тоже не то. Нет, ничего. Это, по-моему, тоже уголь, там все посмотрели. Да. Что тогда еще? Это же миссия. План. Операция. Тоже все видели. Так. Просто будем слова тогда гуглить, которые могут попадаться в диалоге. Hey, Boo, I'm almost back. How's it going? Oh, wow. That's okay. You got this. Please, you don't need anything to hide behind. All right, you know what? Here, check this out. Take this, okay? Pop! It's my invisible mask. Put it on. Okay, you know that story? Yeah? Wow. I mean, trust me, you're gonna be amazing. You're gonna be great. Stop. To be continued. I'm on my way back because I'm getting a front row seat. I'm shooting this thing for posterity. Okay. Try and stop me. Sorry. Bye. Most of the girls wanted to marry a prince, right? So, I like that. Anyway, the king, he locks the girl in a tower with a spinning wheel and a small pile of straw. And he says he's going to return in the morning, all right, to see if she has made the straw into gold. And the night passes, and in the morning, she's given up all hope, right? When all of a sudden, a little small strange man appears, okay? And he asks her if she has any wishes, and she says she wishes to turn the straw into gold, right? And so the imp says he can do such a thing, but first she must give him her necklace. So the girl gives up her necklace, of course, and the imp, he sits at this spinning wheel, and he starts to spin, and he spins, and he spins, and he spins, and he produces this pile of golden thread. And then there's this knock at the door, right? Because it's morning, and he just disappears, and the king comes in, and there's this small pile of gold, and he is amazed. The king is so amazed, but he's suspicious because he thinks this might be a fluke, you know what I mean? So he moves her to a second tower with an even bigger pile of straw. And again, same challenge. Spin the straw into gold by morning or off with your head. So the girl waits and waits all night long, and then again, just before dawn, that little imp appears, okay? And this time he demands her ring. So she, of course, she gives him her ring, and he spins the gold into straw, and then he disappears, and the king comes in, and there's this pile of gold, and the king is almost convinced, but for a final time, he throws her in a third tower with a huge pile of straw, and he says, you gotta turn this straw into gold, and he leaves. And yet again, just before dawn, that imp appears. But the girl, she doesn't have any jewelry left, right? So what is she gonna do? And the imp says, if you give me your firstborn child, I'll turn this straw into gold. And the girl, she's so terrified that she says, yes, of course, of course. And the imp, he spins the entire huge pile of straw into gold. And then right before the king walks in, he disappears, and the king opens up the door, and he's so excited, he can't believe it. He says, truly, you are magical, he says. That's his voice. And then the very next day, the girl, she's married to the prince, right? And despite all the weirdness of this marriage, they actually really like each other. In fact, they fall in love. And 2 years later, that little girl, now a princess, is pregnant. Okay.
Thank you for that. Now, in the summer, she gives birth to this beautiful baby daughter. Okay, but her happiness about this new little girl, it's short-lived because guess who comes back? The imp. The imp reappears and he says, I've come to collect my reward, he says. And the baby is mine. And the princess, she sobs and she offers him like all the riches in the kingdom. But he insists, he says, I want that baby. And she begs him, please, to, and finally, the imp says, okay. If you can guess my name within 3 по-моему, сказку уже days. слышал. Да, это уже было. То, что его зовут Румпельштильцкин. Хотя нет, что-то другое немножечко, но очень похоже. Да, вон Румпельштильцкин. Другая версия его сказки. Нифига себе, как это так медленно стал перекручивать. Длинная сказка. Это, наверное, своей дочке рассказывал. It's just a story. You do? Но это никак не относится к нашей миссии. Ну крутись давай. Все, поцеловал всех. Пошел отдыхать. Да. Может быть, работа. Работа. Check out the unpacking job. Look at that. Look at all the unpacking that happened. See that? Опять смотрит что-то. Let's do it. Хорошо. Что он хочет сделать? So, top book on the pile. Это момент, когда они книги там со случайной страницы открывали. Да. С Савой он разговаривает, я понял. Well, you know, I'm still making my way through that one, so sorry. Book off the pile was. Wait, I thought you said you didn't like to sing in front of people. You know, I've played this game before, but the rules were like whatever passage you read meant how good you were in bed or something. Ну, это вообще не важная фигня просто. Полностью такое простое видео, где они поболтали и все. Может быть, слово агент. Где я зашел в тупик, я не знаю, что же смотреть. Так, это у нас диск. Здесь нам ничего не прислали. А это что? Это наши программы, и это тоже наши программы.
Может быть, снова взорвать? Колонна. А колонна с одной N или с двумя? Наверное, с двумя, но просто ничего не находит. Митинг, агент, заговор, шпион. Все видели. Нету. Что-то нашел, но это мы тоже все видели. Группа. Группа, что-то есть. Real name's James. Oh. Okay. Okay. Hello, Isabella. Не понял, кто такая Изабелла. Hello, Isabella. Не молчи. Кого их? David. Ты же говорил, что тебя зовут Джеймс, а не Дэвид. Okay. Totally. What are you gonna do with me? Так, а будет что-то конкретное? Ты что делаешь-то? Не понял. Заигрался что-то он. Да? That tooth is gonna fall out any day now. How you doing? А, дочь пришла, понятно. Ну, это он со своей женой, наверное, разговаривает, Эммой. Раз дочь Just a пришла. nightmare. That's all. Nothing to be scared about. Right? Are you brave? Есть жена с дочкой. Есть Ава, которую набрехатил, она тоже скоро родит. Потом еще с какой-то там мутит. Yeah, I'm right какой-то here. миссии непонятной. Нифига себе, какая у нее миссия трудная. Плюс мост еще хочет взорвать. Брат где-то там погиб от наркоты. Ну ты молчишь. Что-то слушать, наверное. И ведь эти диалоги реально не мои, непонятно почему. Потому что там, где они что-то говорят, обязательно субтитры появляются. Красавчик, промолчал сколько? Минут 3, наверное. Так, я что-то в закладке добавил. Новое. Изабелла, что ли, да? Только попробуй найти. А, вот. Так, ну значит про Изабеллу мы все знаем. А Джеймс? Как Джеймса мы тоже все смотрели. Дэвид. Может, я Дэвид неправильно написал? Ну что, так? Да. Тоже все видели. Ну как тогда встреч написать? Как найти что-нибудь новенькое? Какие слова использовать?
Они разрабатывают план, чтобы взорвать мост, обрушить газовую трубу. Газ написать? Нет. Мост. Все уже пересмотрели. Может, где-то зацепку какую-то пропустил. А попробуй теперь найди. Встречу писали. Что бы такое еще использовать-то? Давай простые слова использовать. Мы, я, он, они. Дочку можно еще написать. Дочка. Сыночек. О, что-то нашли. Would you like me to have my daughter call you when she gets back? Это мать его. И все? Записи 159, офигеть, и он мне их все не показывает. Жалко, жалко. Хотел. Давай они. Остановить. Они же хотят остановить. Тоже не то. План Б, наверное, тогда, не? Было. А если просто план? Отчет. Да блин, мы все пересмотрели. Причем записи найдено 9, показывает только 5, как другие найти. Для этого надо какие-то конкретные слова искать. А какие? Конец. Начало. Так, я вернулся. Че бы еще-то? Хорошо. Сделаю. Да это нереально. Миссия. Тоже нет. Быстрее. Нет. Взорвать я уже, по-моему, гуглю. Мост, газ, колонна. Шпионы. Как это вообще все можно найти-то, то, что надо? История просто стала длиннющей. А, здесь еще видно, по каким словам мы это все гуглили, да? Шпион, агент. Ну, это, по-моему, только сегодняшнее, нет? Яхта, русалочка, Флорида, брат. Блондинка, студентка. Все видели, что только не видели. Так, здесь кот прошелся. Мишель.
видели. Имя. Может так? Мое имя. Во. Что-то Keep my нашли. name on the backdrop, so there's no turning back. Oh, I don't feel good about singing without, like, my whole costume and all of my makeup, you know, and using my real name is like... Are you kidding? A hiding place is exactly what I need right now. I know the story. А, типа маску он посоветовал ей надеть. There's nothing in my dreams, just some ugly memories. Kiss me like the ocean breeze. It's harder singing someone else's song. It feels like it's more about me. People just think about my take on it. When I sing my own stuff, no one knows how it could sound different. I mean, the song is about how they hear it. It's about them. When I write a good one. Don't you dare! Please, please. Чё такие все ролики неинформативные, из них ничего не выудишь. Опа. Наконец что-то. Last time you were here, we didn't even screw. Look, I've made peace with this. I've made peace with the fact that you're off on some crusade and I'm making do, but don't pretend like don't send me lingerie. Oh, someone left them for me at work, okay? Don't look at me like that. That's the way Papa used to look at Mama. It's poison. And Mama has been entirely dependent on me for love for 30 years, and I'm not gonna do that to Alba. Look, I'm not talking about any, just don't send me underwear. Okay, well, give us a warning next time because it freaks Alba out when you just show up. Okay, I gotta go to work. Happy Valentine's. She was really in and out the last week, you know, just under really heavy sedation. She never really woke up enough for us to have a final goodbye. Что случилось? Talk about Papa. You know, there was no deathbed conversion. But, you know, her lying there, it was easier to see her for what she was. You know, she was a woman in a bad marriage who was just doing the best she could. David, I don't care about the funeral. We need to talk. Next time you're here, I want to be able to look in your eyes. Что-то у них кто-то умер. A man died in my arms at work today. А почему? Yeah. Me too.
It was a shooting. 2 guys arguing, one pulls a pistol. He was stage 4 hypovolemic shock when they brought him in, but, he looked at me, just locked eyes with me, just right as he died. I felt so guilty. Jesus, David, people die just like that. Mama's getting worse. She was giving Alba a bath last night while I worked late, and when I walked in, she was watching TV in the living room. She'd forgotten about Alba. Alba was okay, and she was in the bathtub playing with her toys. The water was cold, and she was a prune, but I don't think she picked up on how bad it was. No, I am. I get it. David, there's things about my mom I can't ignore anymore. And when she walked in the bathroom and realized what she'd done, she just started crying. Then Alba started crying. It was, it was a lot. Yeah, well, maybe you shouldn't have left us alone. Are we having a fight? We never fight. Because you always give me that look you're giving me now, and I know better than to open my mouth. Ну не молчите, вот эти вот паузы, конечно, вообще. Все, конец. Конец истории. Опа. Drowned in his own blood. I watched him. I let him die. He deserved to die. It was the right thing to do. Okay? Your turn. All right? I want you to tell me something you never told anyone before. Okay? Okay. Да что ты молчишь так долго? Нифига он там рассказ ему заливает в уши. Ну и сейчас он выключит камеру, все. Да. Так, ну ясно, что была перестрелка. Кровь. You got your gun off, you had your first blood. They really toasted you back at the field office for that one.
Because I can. You waited in your car outside before you came in. Она узнала, что это он убил, что ли? I never told you that. But I want you to know that I knew. А, она просекла, что это он убил. Нифига себе. Emma could have helped stop the bleeding and maybe he could have lived, but David tells her not to. It was unlikely that Paul would have made it. А кто такой у нас Пол? That Чуть не понял. Paul would have made it. And sometimes David points out it's better just to let the bad guys die. Никого он убил, интересно. After watching a guy bleed out together, they get married. That helps make things make sense. Это она про себя рассказывала? Even so, Emma is sure that she'll be scared of David forever and ever. Тут и сказочки конец, да? You waited because you wanted to save me. You wanted to be a fucking knight in shining armor. Не On the молчи. screen. But I'm not Как узнать, scared кого of он you убил? anymore. Goodbye. Давай, пока. Пол. Ух, сколько новых. Целых 2. But we both lied about Paul. That's Mama, I gotta go. Солгали? Paul. Yeah. Well, Paul was a bad man. Так он его убил, а кто он таким был? Okay. No, it's fine. You take care, Laura. Я не помню, кто такая Лора, поэтому загуглю ее. А, ну вот прям сейчас загуглю. Hey, Laura. I heard you came to help my 2 girls, so I really appreciate that. Да, справится. Эти бесполезные видео бесит уже. Легкая. Легкая. Что здесь? She's my favorite present. I never put her down. I understand. Yeah,
Hey there, sweetie. What's up, Doc? Do you think Mima is going to die? Нифига себе, у тебя какие мысли? Что там ей умирать? Почему? Is this one of the good lies you tell that make people feel bad? The doctor told me a funny joke. What time do you go to the dentist? 2:30. I'll tell Mama to call you. Угу. Доктор. I don't know. I'm not a doctor, so maybe she'll be okay. I don't know, kid. No, you are getting too grown up for your own good. Okay? You did? I don't know. What time do you go to the dentist? That's funny. Wait, no, Так, а здесь что? That's what the doctor said. Are you gonna tell me a bedtime story? I'm pulling my book now. Make one up. Ну, мне кажется, мы с девочкой ничего интересного не узнаем. Сказку он здесь расскажет. 9 минут. Серьезно? Ну да, там же сказка длинная была. Это, конечно, жестко такие ролики вставлять, где там она 9 минут просто так вот стоит и корячится. Что она спросила? Ну-ка. Живот. А еще что? Ну да, 9 минут сказки, офигенно. Давай спать ложись, малявка. Побудь тут с тобой. Все. Наконец-то. Так. Как бы, блядь, с этим расстрелом. Расстрелял, убил. Прострелил, застрелил. Пистолет, может быть. Пистолет. Ага, вот это уже поинтереснее. Yeah? Okay, is that a threat? Is that a threat? Because this is my home. I live here, Mike. Okay? Yeah, see? They're gone. Так, Майк. Майка добавим, узнаем, что он хочет. Okay? Yeah, see? They're gone. I fucking knew it, motherfucker. Угу. То есть ему кто-то пригрозил, угрожает. Wave his pistol at a civilian before he stops being an agent. А Майк, это, наверное, босс его вот этот. David,
Let's talk about this tomorrow at the office. Мне кажется, сейчас начну гуглить Майка, и он такой, блин, Майк, это твой босс, ты что? Где этот Майк-то? Майк. У меня уже столько этих видеороликов, что мне кажется, они скоро начнут не помещаться в мою библиотеку. Да, с Майком мы все посмотрели. Водитель. А если водителю? Нету. Пистолет. Представлю. Это все одно и то же. Угроза. Угрожаешь. Нет, не то. Дом, милый дом. Узнаю. Узнать, что это мы уже все смотрели. Она в ванне, что ли? Серьезно? Я чуть не помню, что мы так посмотрели. А, нет, не ванна. Это не ванна. Кафе. Вошел. Вышел. Опа. It was an accident. No, nothing like that. It was just, you know what, we were playing too hard. Yeah, owie. Кто такая Вавка? Yeah, you're right. Hey, where's Mama and Mima? Опять что ли с дочкой разговаривает? Okay, listen. Don't tell Mommy about Daddy's missing tooth, okay? I want to tell her myself. No, it's not a lie, it's a secret. Секрет, да, понятно. Чмоки. И пока. Кто такая Вавка? Вавка. Да остановись ты. Непонятно. Альба. Это, по-моему, его дочь. Ну, по-моему, да, про дочь тут они разговаривают. Защита. Нету. Агентом. Офис. Начнем. У меня уже голова кипит, я не знаю, что просто еще вписать сюда. График. Он убил кого-то в кафешке. Зачем, непонятно. Плохой человек. Как же с этим всем разобраться-то, а? Может, сесть поудобнее? Вот так вот как-то. Подумать. А что подумать, что погуглить?
Я теперь понимаю, зачем здесь карты. Типа так. Раз. И картами начал заниматься, пока думаешь. Неплохо, да? В смысле? Нормально же все, нет? Как нет? Ой, а ты что сюда прилезла? А, ну с ними же надо это, точно составить их. Ну, ладно, чушь. Давай тогда вот так. Я не умею в эту игру играть особо. Но разочек-то можно, да? Разочек можно, но непонятно. Ну-ка, здесь еще вот этот есть. Куда его? Странный какой-то. 4 сюда. Да почему нет-то? А что на ту 5 не захотел залазить? 3 сюда. Я не понимаю, как он выбирает их. Двойку здесь некуда. Еще один туз. 9 сюда. Почему они не налазят? 6 налезла. А, может быть, надо типа красный, белый, белый. Так, типа чередовать надо цвета. Бело-красный. Ну, если чередовать, тогда типа вот это должно сюда налезть. А это значит сюда не налезет. Да, все, понятно теперь. Ну, так, да. Дальше. 5 сюда. 4 бы найти. О, нет, это не та. Ну, сюда засунем. 10. Ну, 10 надо на вольта. 9 сюда. Еще 4. 3 сюда. И 2 некуда. Сдаем заново. Непонятно опять. А, вот это сюда можно. 9, а 9 куда? И здесь подсказок, по-моему, даже нет. Так, этого как бы сюда, но не налезет. 6 нет. 3 налезет. 2 сюда. О, еще один. Это у нас королева. Королева... Нет, не налазит. Надо на черного короля. Королеву надо на черного короля. Неплохо так. 7. 7. Нет. 7. Может быть, сюда 8 поставить, а смысл? Куда 9 засуну? Смысла нет. 3. Тоже никуда не поставишь. 2 поставишь. Мне интересно, в конце этой победы что-нибудь дадут? Там ачивку какую-нибудь тимовскую. 9 нет. 8 сюда. 10. 10 некуда. И 2. И 2 тоже. Так, да. 6 куда-нибудь? Нет. А подожди, а тут туз, он случаем... А, он налазит? А, блин. Ё-моё, я врубился. Тогда сюда. Тогда сюда тоже нужна 2. Потом 3 и все такое. Только надо тогда еще найти. Как трудно-то. Но это намного интереснее, чем гуглить сейчас, что искать в этой базе данных. Трудно и интересно.
То есть отсюда надо нижние. Мне надо двойку найти еще одну. Либо тройку, красную или черную. Семерка. Шестерка. Королева. Семерка. А, вот семерку сюда. Тройка. Тройка сюда. Теперь можно четверочку. Надо найти пятерочку. Пятерочка здесь есть. Здесь красной пятерки нет. Девятка, десятка. Вот двойка. Тройка. Опять надо четверку искать. Так, она здесь есть, но куда бы ее вот тут запихнуть, а? Как бы ее запихнуть-то? Девятка, семерка, шестерка. На. Королева. Королева не зайдет. Девятка тоже. И десятка не выйдет. Мне кажется, я в тупик куда-то застрял. Что это такое? А, новая игра. Не-не-не. Пока что нет. А, пятерку сюда можно, да? А вот и наш король. А вот и наш король. Здесь где-то королева была. Вот она. Королева, король. Девятка, десятка. Где наш валет? Вот он. Теперь сюда надо десятку красную. Вот она. И теперь девятку черную. А вот это поставлю. А восьмерка черная у меня есть? Восьмерка есть. Восьмерка, восьмерка. Здесь две карты осталось. Ну, например, сюда поставлю. А, надо же эту. Надо восьмерку красную, не черную. Здесь две черные карты. Да. 4, 3. Сюда бы четверочку бубновую поставить. Ну как, если здесь все вот такое? Может быть, как-то сюда их перекинуть, а как? Так, валет. Валет. Нет. Не идет. Пятерка, четверка, шестерка. Шестерка должна идти на семерку. Наверное, я в тупик зашел. Сейчас еще минуты 2 подумаю, ну 3 максимум. Если не найду выход, то перезапущу эту партию. Четверку, в принципе, на пятерку запихнул, и можно радоваться. Чуть-чуть. Ну только что мне это даст? Что я могу что-нибудь освободить? К примеру, сюда надо четверку красную, а сюда пятерку красную. Ну я пятерку красную сюда засуну, а что дальше? Тоже непонятно. Семерка, семерка. Мне-то надо либо... А, мне нужна тройка. Вот, тройка. Теперь четверка нужна. А у меня здесь какие? Девятка и семерка. Девятка и семерка. Я теперь сюда могу поставить тройку черную. Но у меня ее нет. А, у меня четверка освободилась. Вот, на. Так, да, что дальше? Пятерку надо как-то освободить. А как? Или четверку поставить. Но у меня четверки здесь нету. Значит, надо как-то пятерку освободить.
Девятка, семерка. Король, королева. Шестерка. Может быть, шестерку куда-нибудь впихнуть, а куда ее не впихнешь? Или на девятку, восьмерку красную. Тоже нет. Если я сюда семерку поставлю. Ой, куда эту семерку ставлю? Ты что, дурак совсем. Сюда надо пятерку ставить. И это максимум. А шестерку... Шестерку бы на семерку. Черную. Для этого надо шестерку эту освободить. Или найти что-нибудь другое. А чё звук-то пропал? Наушники. Тут. Трудная игра. А, мне что-то еще семерка есть. Семерка и девятка, но это все равно ничего не дает. Куда я, например, семерку могу присобачить и девятку? Семерку могу присобачить на красную восьмерку, но у меня здесь нету. Или на красную девятку. А, на красную десятку. Красная десятка у меня есть, но смысл? Давай новую создадим. Сдать заново, да. Только на этот раз будем поумнее. Я теперь уже понял, что к чему. Мы, короче, сразу так приберем карты. И вот эти вот все тузы вытащим отсюда. Пусть сразу там лежат. Оп, туз был. Убери его отсюда. Ай, ладно, запомнили, туз там еще есть. Там есть туз, его надо вытащить. Где ты? Влазий. Вот он. Все. Теперь сюда это ставим. А теперь можно уже как бы вот эту так вот сбросить. Одну карту открыть и начинать собирать. Так, значит, вольта сюда. Надо что-нибудь красненькое вытащить. Красненькое. Не такое. Четверку сюда. А куда я тройку? Тройки-то нет. Десятка красная. Десятку красную до вольта черного. Тройка сюда. Двойка. Нет, не влезет. Опять десятка. Восьмерка. Восьмерка не влезет. Семерка не влезет. Троечку нет. А вот эту троечку, да. Так. Эту троечку надо на четверочку. Вот это сюда можно. Тогда уже ничего не изменилось. Короля пока некуда. Четверку тоже. Вот двойку сюда. Двойка. Вот это никуда не идет. Шестерка тоже никуда не идет. А вот девятку можно. Вот сюда. Оп. Так. Королева. Королева. Восьмерочку бы черную. Тут семерка лезет. Валет. Опять семерка. Валет. Девятка. Десятка. Десятку я могу сюда засунуть. Восьмерку. На семерку, но ее тут нет. Семерку на шесть. На восьмерку, да. Тоже нет. Тройку. Некуда. Вот это есть куда. Уже надо тогда освободить эту тройку, чтобы засунуть туда четверку. Но не получится. Король. 4. 4, 4. Некуда. Двоечку.
Некуда. Шестерочку. Тоже некуда. Что ж такое-то, а? Семерка, семерка. Валет, семерка, валет. Мне бы девятку найти. А, вот, девятка. Теперь восьмерку. Восьмерка. Теперь семерку. Черную желательно. Двойка не то. Шестерка. Что, семерки нет, что ли? Блин, хочется выиграть хотя бы одну партию эту. Но как? Семерку надо на восьмерку. У меня восьмерка только красная. Тройку тоже некуда. Надо четверку освободить. Ну, тоже нет. Четверка на пятерку, двойка на тройку, шестерка на семерку. И всего этого нет. Да отвали ты от нее. Ай, ладно, в жопу, потом как-нибудь поиграем в это. Так, поиск, закладки. Я уже и забыл, что искать здесь, если честно. А Аву можешь посмотреть. Ава. Ава. О, мы тут один ролик с Авой не посмотрели. Who's there? В смысле, кто там? Кто? Дина? Ну ладно, давай продолжим. What? Where are you? What? Wow. Где она? Возле твоего дома, что ли? Hold on one second. А спрос Дина. Дина. Агент, миссия, пропуск. Ночь. Видели. Съем. Все видели. Хрен его знает, как дальше пройти эту игру. Часть. Что за часть? Welcome back to the second half of our amazing winter recital. I hope you're refreshed. Please remember to keep your cell phones off or silent for the duration and no flash photography. First up, we have Emily Davis from Class 3B. She will be playing the Garland Waltz by Tchaikovsky. А, на пианино умеет играть? Ну блин, нам поскорее бы эту игру пройти, а не слушать, как он тут на пианино играет. Давай перекручивать все. Я просто не сомневаюсь, что она хорошо играет, но недостаточно, чтобы на это все обращать много внимания. Ты видал, какие карапузы? И все. Сыграем, быстрее бежать. Опять не то. Дэвид застрелил.
Выстрел. Опа. Why now? Так и будет он молчать? Может, что-то скажешь еще? А, это конец, а я думаю, сижу, жду. Может, полиция? Может, она что-то знает? Полиция ничего не знает, он же сам мент. Полиция, скорая, врач. Больше. Тоже. Кто ты? Опа. Who are you? I'm Alba, and this is Chloe. А с кем она общается? Are you a baddie? Почему это она плохая тетя? You're in my daddy's baddie house. И все? Тогда, наверное, там есть слово «почему». Тетя. A baddie? Your daddy. Ух, нифига себе. Нифига себе, кому она позвонила. Дочь. Беременна. Во. Менты скрутили? А если просто восклицательный знак такой, раз? Не прокатило. Менты схватили. Он должен же кричать: «Ава, там, беги», я не знаю. Или «отпустите». Отпусти. Нет такого. Держись. Нету. Слежка. Следить. Снимать. Блин, что загуглить, чтобы продвинуться дальше-то? Террористы? Нет. Группа. Все видели. Бородатый. Блин, написал неправильно. Ага. Что он еще делал? Он агент, мент, бабник. Как найти-то зацепку? Финал написать? Нет, такого нет. Готовы, типа. А же готовили к чему-нибудь? Готов. Все видели. Да ё-моё.
Собираемся. Собираемся, нет. Он застрелил чела. За что? Он же должен отчет направить в офис своему боссу. Типа, я пристрелил чела. А за что, непонятно. Он легко ему прострелил. Но здесь все видели. Кровь. Нет. Секрет. Опа. No secret. Еще я увидел сейчас то, что Аву скрутили. За что тоже не понял. За что Аву арестовали? Где был в это время Дэвид? За то, что он убил мужика? Или он все-таки смог взорвать мост? Да. Секрет, секрет. I don't want there to be any secrets between us. It's fine. Ну, что там любишься? Да, я понял, что ты его любишь. Она еще какой-то тайник открывала. Тайник. Тайник. Открой. За зеркалом. Быстрее. Скорее. Да ёпрс это. Встреча. Он же говорил, я открою тайник. Там ты найдешь. А такая, нашла. Нет? Работа. Агент приказ. Давай еще раз пересмотрим вот этот ролик. Отдал ему приказ. Yeah? Okay, is that a threat? Is that a threat? Because this is my home. I live here, Mike. Okay? Yeah, see? They're gone. I fucking knew it, motherfucker. Водитель. Водитель. Приказ уехал. Приехал. Убить. Убить. Поймать. Знают. Семья. Семья. Что здесь у нас? They said we're a strong family. А что, не прочная семья, не? Yeah. Love you. Давай, давай. Блин, короче, я на этом уже устал. Все. Тогда на следующем стриме уже, наверное, надеюсь, добьем эту игрушку. Столько всего перегуглил, столько всего пересмотрел. Это кошмар. Подписывайтесь на YouTube канал, на Twitch канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. Wi-Fi можно сменить?
Ну, окей. Квартира 3, я слышу, что вы там делаете. О чем там делаем? Мы ничего. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Блин, неправильно написал. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Неверный ключ безопасности. Ну ладно. Не очень-то и хотелось. Ладно, тогда на все. Всем пока.